Окей. Вітаємо, колеги. Раді вас всіх бачити на нашій зустрічі. Ми продовжуємо наші групи самодопомоги і самопідтримки. Good afternoon. We are happy to see you at our self-support groups. І, як завжди, ці групи проводить з нами Ганс Герман і з перекладом допомагає Руслана. As usual, our leader is Hans Hermann, and I will help with translation. І я тоді передаю слово Гансу Герману. Hans Hermann, the floor is yours. Yes, щиро дякую. Вітаємо. Мене звуть Hans Hermann. Я німець з Берліна. And I want to lead you through this self-help hour right now. І зараз він хоче зробити маленький вступ в самодопомогу, цей метод. And as usual, we will have participants who already participated in our self-help group. Зазвичай у нас учасники завжди були з нами, не тільки в стрімі спостерігали. And of course, we will have some participants or a lot of participants who participate the first time with us today. І зазвичай, і зараз так, є люди, які вперше з нами будуть приймати участь в цих зустрічах. So we have that here on Zoom and on Facebook stream and on YouTube stream as well. І є люди, хто в Zoom, є хто в YouTube, в Фейсбуці за трансляцією спостерігають. So don't hesitate to ask your questions right here in Zoom and type in your questions in Facebook as well. I'm sorry, how could we see questions on Facebook? Are you... I thought that в жодному випадку probably I already said this. Задавайте свої питання, можна в чаті, можна так задавати, нас перебивати або підіймати руку і питати. Ми не знаємо, як можемо побачити зараз питання в стрімі на Фейсбуці, Ютубі. So if not, I can answer the question afterwards when I see the streaming as recording. Може відповісти потім, коли буде викладено запис, і після того, якщо не відповість зараз, відповість потім на ваші запитання в коментарях вже. Okay, and so we're going to start right now, and this is a technique that is based on acupuncture. Починаємо прямо зараз, і ця техніка базується на акупунктурі. And it's therefore a first aid to help you to calm down from strong emotions. І це найперша техніка допомоги, самодопомоги, першої допомоги, заспокоїтися і втамувати сильні почуття, емоції. Tapping techniques were found in the start of the 80s by an American psychotherapist named Dr. Roger Callahan. Техніка тепінгу була винайдена американським психотерапевтом, психіатром Роджером Калліганом на початку 80-х років минулого століття. And since this time, more than 30 techniques were developed out of his foundations. І після цього його винайдення було розроблено 30 технік, які базуються на акупунктурі для допомоги з емоціями. And hundreds of thousands of people worldwide use this technique for themselves every day. І тисячі людей у всьому світі кожного дня допомагають собі заспокоїтися з цією технікою. To calm down and to overcome of bothering emotions. Заспокоїтися і справитися з турбуючими емоціями. And there are more than 100 scientific studies that prove that these techniques really work. І більше сотні наукових робіт, які доводять цей метод, що він працює, допомагає. And I can say that it worked for me and it worked for a lot of people I know.
І я можу сказати, що воно працює на мені і для багатьох людей, якого я знаю, ця техніка дієва. And I saw many patients get much better since after tapping. І багато пацієнтів, які почувають себе набагато краще після тепінгу. But the only way to find out if it helps you as well is just one way. І зрозуміти, працює воно на вас, підходить воно вам, це тільки один спосіб є, як це знати. Try it out yourself. Спробуйте самі на собі. And so I would like to invite you right now to try it out with me together. І зараз хочу запросити вас спробувати разом зі мною. And all this thing starts with the first step. І завжди починається з першого такого кроку. And that means to think of whatever bothers you. І треба подумати про те, що вас турбує. But not that much, just less, just a little bit. Але не так багато, зовсім трошки. Тільки так війти в контакт з поганим почуттям. But sometimes it is not very easy to think of what bothers you just less. Але іноді буває не так легко подумати про це зовсім трошки. So if your emotions are bothering you too hard, there is a way to help. Тому, якщо ваші емоції дуже важкі і не виходить з ними, тільки ви занурюєтесь в них дуже сильно. Because then you might be faster if you start to count backwards from 40 in triple steps. Тоді паралельно з цією правою треба починати рахувати від 40 в зворотньому порядку з кроком 3. Тобто 40, наступна цифра мінус 3 і так далі на кожну точку. So now just let's start tapping. Тому починайте тепінг, простукування. Think of whatever bothers you. But Подумайте not про те, much, що вас just турбує. this, just Але a зовсім bit. трошки. Зовсім. And then we go to start to tap the healing points I'm going to show you now. І після цього починайте простукувати лікувальні точки, які я вам буду зараз показувати. Тут в презентації, кому не видно, написано, що простукуємо м'яко, але чітко, одним або двома пальцями 10-15 разів по кожній з точок. And the first point is at the top of your hand, Перша точка на ребрі долоні. at the end of this hand line. Бачите, кінець, називають її хіроманти лінія серця, і вона виходить на ребро, ця точка. So come on, tap on with me. Починайте простукувати разом з нами. While you think of whatever bothers you, but not that Коли much. ви думаєте про те, що вас турбує, але зовсім трошки. And the next point we're going to tap is the point at the start of your eyebrow, point number 2. Точка номер 2 – початок вашої брови. And the third point we're going to tap is the point at the outside edge or rim of the eye, point number 3. Наступна точка номер 3 – вона на зовнішній орбіті вашого ока. Тут така кістка, ви її відчуваєте пальцями. Point number 4 is under your eye. Четверта точка під вашим глазом, нижня орбіта, так само край кістки. And point number 5 is below your nose. П'ята точка під носом. Над верхньою губою, під носом посередині. And point number 6 is above your chin. Шоста точка над підборіддям, під нижньою губою. And the next point, number 7, is below your collarbone. Under your Точка collarbone. номер 7 під вашими ключицями. And point number 8 is below your arm. Восьма точка під рукою. На ребрах. На ширині долоні. And the next point is at the edge of your fingernail, of your small finger. Далі точка на мізинці,
тут такий лунка, нігтєва лунка, шкіра біля нігтєвої лунки та той кут, який дивиться на наступний безіменний палець. Перший мізинчик. Point number 10 is the point at the same point at your ring finger. Далі 10-та точка така сама. Тут шкіра біля нігтєвої, кутка нігтєвої лунки на безіменному пальці. And the next point is the same point at your long finger. Далі середній палець, така сама точка. And the next point is the same point at your forefinger or index finger. Далі така сама точка на вказівному пальці. And the next point is the same point at your thumb. Далі така сама точка на великому пальці, от тут. Вона вже дивиться назовні, ця точка. And at least we're going to tap the point below your collarbone again. І далі точка знову під ключицею. And this is what plus number 14 means. Це точка 14. So, and then take 2 deep breaths. Далі зробіть 2 глибоких вдоха-видоха. Вдихайте носом, видихайте ротом. And when you tap one round, we always tap a second round. Як Ruslana has some problems with the І internet. як тільки ви зробили одне коло, ви завжди робите друге. So think of whatever bothers you, but not that much, just less, just a little bit. My internet connection is unstable, sorry. Знову подумайте про те, що вас турбує, але зовсім трошки, небагато, не занурюючись занадто. Then again, rebro doloni, the top of your hand. І починайте знову точку на ребрі долоні. Початок брови, start of the eyebrow. Початок брови, Зовнішній кут ока, outside rim of your eye. зовнішня орбіта, Під оком, below your eye. нижня орбіта, Під носом, below your nose. під носом, Над підборіддям, above your chin. над підборіддям, Під ключицею, below your colon. під ключицями, Під рукою, below your arm. на ребрах, під рукою, Мізинець, small finger. мізинчик, Безіменний палець, ring finger. безіменний палець, Середній палець, long finger. середній, Вказівний палець, forefinger or index finger. вказівний палець, Великий палець, thumb. великий палець. І під ключицею. І знову під ключицею або під ключицями. So, двічі глибоко вдихнути та видихнути. Take 2 deep breaths. 2 глибоких вдоха-видоха.
Then have a little checkup. How do you feel right now? Далі маленька перевірка. Як ви себе почуваєте? Better, Краще? worse, Гірше? or probably the same? Або, можливо, так само? What has changed? Що змінилося? Угу. А робити треба з однієї сторони тіла чи з двох? І другий комент спокійніше. We have one question and one comment. Yes. Comment is more calm and question is should we do tapping at one side or both? Okay, вітаю for the person who feels better now. Вітаю, кому спокійніше. Well done. Молодці. And the answer to the question is you can tap it on the right-hand side or on the left-hand side. Ви можете робити праву сторону або ліву сторону. And you can do it with your right hand or with your left hand. І можете правою рукою, лівою рукою. Or even tap both points at the same time. Або можете робити обидві точки двома руками. Or even with the same hand, you can tap both points. Або навіть однією рукою обидві точки. Okay? Як вам подобається? Great. Чудово. So, then think of whatever bothers you. Not Знову that much, just подумайте, що just вас a little турбує, bit. але зовсім трошки, небагато, не занурюючись. Or even start the counting from 40 in triple steps backwards. Або починайте рахувати від 40 в зворотньому порядку з кроком 3. And then we start again, на ребрі долоні. І ми починаємо на ребрі долоні. Якщо погано, то відразу рахуємо, кажемо 40. Start of your eyebrow. Початок брови. Початок брової. Зовнішній кут ока, outside rim of your eye. Зовнішня орбіта. Під оком, below your eye. Під оком. Нижня орбіта. Під носом, below your nose. Під носом. Над підборіддям, above your chin. Над підборіддям. Під ключицею, below your collarbones. Під ключицями. Під рукою, below your arm. Під рукою. Мізинець, small finger. Мізинчик. Безіменний палець, ring finger. Безіменний палець. Середній палець, middle finger or long finger. Середній палець. Вказівний палець, index finger. Вказівний палець. Великий палець, thumb. Великий палець. And again, below your collarbone, pід. І знову під ключицями. Двічі глибоко вдихнути та видихнути. Take 2 deep breaths. Двічі вдихаємо, видихаємо. And we have got 3 comments and Okay. question.
Let's do the second tapping round, and then we're going to ask the question, answer the questions, okay? Робимо ще одне коло. Пам'ятаємо, що завжди зробили перше, робимо відразу другу. Про рахування потім скажемо, зараз просто простукайте з нами. Because if you tapped one round, you always tap a second round. Тому що таке правило. Ви робите одне коло і відразу до пари інше. Два кола зробили, потім поговоримо. So think of whatever bothers you, but not that much, just less, just a little bit. Подумайте про те, що вас турбує, але зовсім трошки, небагато. І ребро долоні. Починаємо знову на ребрі долоні. Початок брової, start of your eyebrow. Початок брови. Зовнішній кут ока, outside rim of your eye. Зовнішній кут ока. Зовнішня орбіта. Під оком, below your eye. Під оком. Нижня орбіта. Під носом, below your nose. Під носом. Над підборіддям, above your chin. Над підборіддям. Під ключицею, below your collarbone. Під ключицями. Під рукою, below your arm. Під рукою. Мізинець, small finger. Безіменний палець, ring finger. Безіменний палець. Середній палець, long finger. Середній палець. Вказівний палець, index finger. Вказівний палець. Великий палець, thumb. Невеликий. І під ключицею, below your collar. І знову під ключицями. Двічі глибоко вдихнути та видихнути. Take 2 deep breaths. Окей. Як ти зараз? How are you now? І перевірка. Як ви зараз? Краще? Better? Гірше? Worse? Або так само? The same? Краще, гірше або так само? First question in German for you. German. Sorry, I can't help. Yes, with it. Okay. So where's the... here it is. One was it? Should I can't see the name. Okay. Well, whatever he says, he taps first at one side and second at the other side, and at the third round, both together. Один з наших учасників написав німецьку, він простукував перший раунд з одного боку, другий раунд з іншого, а третій раунд він зробив одночасно. Thank you. Дякую. Я робила одразу з двох сторін, і мені також спокійніше. Thank you. I did at once with two sides, and it's more calm to me.
Я трішки спізнилася і не до кінця зрозуміла про рахування від 40. This participants, Єлизавета, was little late and didn't understand about counting from 40. Okay. I can tell you again. And if you count, if you are not able to think just less. Якщо ви не можете заспокоїтися зовсім трошки, зовсім мало, прийти тільки в контакт, а зануритись прям сильно в ці почуття. So you can do the tapping with the counting backwards from 40 and triple steps, and that works like that. То ви паралельно робите ще таке заземлення, ще одну вправу додаєте. Ви простукуєте точки і рахуєте від 40 до з кроком 3, віднімаючи в зворотньому порядку. Тобто ви кажете 40, 40, 37, 37, віднімаєте 3, далі. 34, 34, 34. 31, 31, and so on. Так. І так далі. Ви доходите до кінця, до одиниці. Should I continue? Оксана, рада бачити. Доброго дня, скучила. Як важливо повторювати. Вітаю. I missed you. It's so important to repeat. Yes. Поки так само. While the same. Питання від Анни, чи може бути невеличке погіршення стану? Question from Anna, is it possible to have a small worse situation? It get worse. Well, sometimes you really, it's really bothering you. And sometimes you don't feel that bad, even though that you feel bad. Sorry, I start to read another comment and it was about the same. Yes, it was about the same. Я прочитаю так само інший комент, я тут вивела, що так само трошки гірше, більш напружено чомусь, можливо, я щось не так роблю. Little worse, more tension, feel more tension, Єлизавета пише чомусь, somehow, maybe I do something wrong. So I'm sorry, repeat, please, Hans Hermann. Okay, answer to the first question was that the question is it possible to feel not that strong, bad, if you have trauma or so? Yes, it is, of course. Sometimes you have this deep in your chest, deep in your heart, and you know that you're suffering from time to time, and sometimes it's coming up and then you're suffering very bad. And if the situation is this, that you suffer very bad, then you can use the counting backwards from 40. Так, він сказав, що можна, дійсно, якщо дуже-дуже важкі емоції, можна рахувати в зворотньому порядку, щоб ви не так входити в контакт. І дійсно, коли ви робите тепінг, пропрацьовується якийсь шар, піднімаються нові почуття і може погіршитися. І він зараз каже, що треба продовжувати. Так, буває погіршення. And the next question in German for you. Okay. Somebody said that his daughter has trauma and is not willing to follow the tapping. So what can you do? Well, дочка має травму і не хоче робити тепінг. Що робити? Yeah, well, it depends on how old the child is. Залежить, скільки років їй. So if you have an older child, then of course they have to decide themselves, 12 years old, okay? So the thing is,
of course, once they have to decide or choose themselves what they want. Звичайно ж, діти вибирають, трохи старші діти, вони вже можуть сказати, що вони хочуть робити. Хочуть чи не хочуть. So you can offer, but never force. Ну, ви можете запропонувати, але ніколи не силувати, не примушувати. But of course, there are more methods additional to tapping. І, звичайно, є багато додаткових методів до тепінгу, не тільки тепінг. Може, там щось вибере дитина. In our group, Project Emocina Svoboda, we have several breathing exercises and more additional exercises that can help too, and even without tapping, if your daughter don't like. І в нашій групі на Фейсбуці проєкт Емоційна свобода, там багато вправ, не тільки тепінг, можна для себе щось підібрати. So even though the question was German, did you understand the answer? Or shall I say it in German as well? Oh, we hope. And one more question from in German from this person, and one between them comments. Thank you. And from Oksana, і ступні на підлозі, заземлення. That our feet on the floor. Yes, to more grounding while tapping. And next question in German again. Німецькою зараз він перекладе. Yeah, I see one question here in German. Ага, пише, що 12 років підліток. 12 years old daughter? Yes, this is one question I already answered, and then I have one question here. I think this is the same. Gidi, this is the same person, yes. She knows, she knows other tapping points. Not all of them, but some of them. Вона знає інші точки тепінгу. And she is asking if she can combine it with the tapping points we already use. Ага, і питає, можна комбінувати точки, ті, які вона знає, і ті, які показують. Yes, of course, you can combine it like you ever want. А вже ж ви можете поєднувати, як вам хочеться. You can do every tapping points. You can tap every tapping points you like. Ми можемо простукати любу і кожну точку тепінгу, їх набагато більше, ніж ці 13, що ми показуємо. Gitti, reicht dir die Antwort auf Englisch? Oder soll ich auf Deutsch nochmal sagen? We hope so. I can't hear you. Ich kann dich nicht hören, Gitti. Ich kann dich nicht hören. Jetzt aber. Ja. Die an den Fingern kannte ich nicht, dafür auf dem Kopf, aber das kann ich ja kombinieren. Ja, natürlich. Hast du verstanden alles, ja? Ja, perfekt, Okay. danke. Okay. I was just clearing up that she's understanding the English answer. Зрозуміло, що людина розуміє англійську, так що чудово. Ще Юля. Привіт, Юля. Дякую, вдалося повністю розслабитися. Зараз захотілося спати. Thank you. It's I can completely calm down, and now I want to sleep. Ласкаво просимо і вітаю. Yeah, there was one question you asked me where we had several questions and I couldn't answer yet. Do you remember the question? Because I don't. І ще, якщо робити малим дітям, то показувати їм, щоб вони повторювали, чи можна самі простукувати дитину. Question about small children. What shall we do? Show them this exercise and points or tap on them? Right. So if they are not able yet to tap themselves, then you can tap at their bodies. Іноді буває, коли дитина не може себе простукати, тоді ми робимо це для них, на них. And if they're a little older, so you think that it might be possible that they tap themselves,
I think it might be very much better to teach them how to do the tapping, but never say this is a technique based on acupuncture, like I told you, because children won't understand. Можна простукати, а можна навчити, але ніколи не кажіть, що ця техніка базується на акупунктурі. Не треба. So I do introduce it just as a new game they don't know yet. And Я this is a дітям very кажу, new а є game. така, покажу нову гру, яку ти ще не знав до цього. And then just do some tapping and show them the points. І тоді зараз зробимо, простукаємо, я тобі покажу точку. And what I do with younger children is I don't show them all of the points at once. І маленьким дітям взагалі не показую відразу всі точки. So I start only with the points in the face, maybe. І якісь body. частина точок. Може на лиці, а може на руках. At the body at a second step, and then a finger point. На тілі, потім показати наступним кроком. So step by step, maybe day by day, I don't know. Може кожного дня додавати щось трошки більше, щоб не перевантажувати інформацію. There Оксана explained to on Elizabeth question. Про дітей так буває, не хочуть. Роби сам, можливо, повторить. Будь поруч, просто будь. About children, yes, it's happened while they don't want. So show yourself and they maybe repeat and be beneath, yes, and just be with children. And another one, Varum again in German, and and one more question from Єлизавета. Якщо дитина ще не говорить, то можна таке робити. Так, відповідь можна. When children doesn't talk, doesn't speak yet, is it possible to do? Yes, you can tap at the children if they don't speak yet. Ви можете робити на дітях, навіть якщо вони не говорять. Дякую за запитання, Оксана. And yeah, there was one idea just to show the children the tapping at your own body. And the one way I recommended to several mothers and fathers was to hide yourself when you are going to tap, but in a way that your child can find or see you. Ага. Шоу так, робити, краще показувати на собі, а ще ховатися, коли ви робите. To hide or not to hide yourself? Yes, well, both. It means hide, but in a way that your child can see you, so that your child thinks that you're hiding to do the tapping. Коротше, розвіть інтригу. Втягувати в гру дітей, або ховатися, або при них не стукати, але вони побачать, подумають, що ви ховаєтесь від них, це їх зацікавить. And that worked. Так, діти люблять грати. In German, one more question. Yes, there's one more comment. And yes, Volker is talking about proxy tapping. And proxy tapping means that you can use maybe some puppet or so. Use a puppet and do the tapping at the puppet. На ляльках можна робити тепінг, проксі-тепінг, на них показувати точки. And then you can ask the child to repeat the tapping at the puppet as well. Можна попросити дитину зробити так само на куклі тепінг. That could be a game like this. І може потім повторити на собі. And I think the mirror neurons, зеркальні нейрони можуть спрацювати while a child do tapping on puppet and maybe feel release in itself.
Yes, And, right. and children love to do tapping on their parents. Я багато зустрічала Yes. дітей, ми вчимо їх This is тепінгу, beautiful. і вони роблять на друзях і на батьках відразу, які сумують чи нервуються. Діти дуже включаються в це. So, did we answer? Так, дякую. Да, іде робити з улюбленою іграшкою, а її захищає себе. Yes, Оксана wrote to do this with favorite toy, Yes, yes, yes. Mhm. and котик тікає. I protect my toy and I protect myself. Наш котик тікає. Our cat run away. Я ніколи не пробувала на своїх котах. I never try on cats. Okay. So, did we answer all questions yet? I hope so. Because I would love to do some more tapping rounds. Maybe new exercise? No? I have a new exercise as well. Ага. Добре, в нього є нова вправа, але він ще хоче зробити тепінг. Okay, let me show this at first. Okay. We have this group, this Facebook group, Projekt Emocina Svoboda. Так, наша група «Проект Емоційна свобода». And here you can find all the material we already posted with our group. Тут багато матеріалів в цій групі. And here we have the Додаткових. tapping І ця вправа, яку ви short вже знаєте. instruction, Відео з мультиком little працює. video, І так само додаток на смартфон, там, де це відео, tapping up, trauma tapping. щоб and- разом робити веселіше. Книжка про тепінг, дихальна вправа, самомасаж, Mm. вправа Some з breathing лікарем. exercises. Так, дихальні вправи, додаткові вправи, багато. Все, що ми проходили. So many exercises we did additionally yet. Мгм. And some acupressure points, some І acupressure. акупресурні точки, ви тут бачите, це набір з точок, які додатково допомагають заснути. Mm. Можна їх додавати після тепінгу, якщо не вдається. І вони дуже добре працюють. And here is a new video from Gunilla and Ulf from Peaceful Heart. Ага. І нове відео від Гуніли Гамне і Peace for Heart. Mm. And this is just to do the tap along. So if you want to keep on tapping, you may use this. Якщо ви хочете продовжувати тепінг і вам так сумно в одиночестві, можна використовувати цю. Because I recommend to keep on tapping, to do the tapping every day. Ханс Герман пропонує робити кожен день тепінг. Yeah, okay, this is that. I can't get to it. This is it. Okay, okay, this is that. So many things we already posted here, and you're welcome to check it out. І запрошую вас перевірити все це і вибрати для себе. And right now, I would like to show you an exercise with this video here, and that might help you to calm down as well. And this is an exercise you can use with your children as well. Це може вам допомогти заспокоїтися і може допомогти показати, долучити дітей з допомогою цього відео. And for this exercise, I'll ask you now to stand up. І зараз хочу вас попросити встати. Oh no, this is the wrong video. Sorry. Right, it was that. Sorry. Yeah, here it goes.
So, okay, that was it. Little exercise that can help you to calm down. This is what it meant to. Така ще допомагає заспокоїтись, така вправа. You have one more comment in German. Okay. Thanks to us both. And everyone who is joining in us and working and do the tapping with us. He likes it very much, and thanks for the translation as well. Very good. Nice. Okay, danke schön. Alex, no? Danke dir. Подяка за вправи, за пояснення, за переклад. Yes, and Kitty says thank you as well. Щиро дякую. Gerne geschehen. Ласково просимо. Okay, so then, what is it? Let's do some more tapping rounds. We have a little time left. У нас трошки часу ще є, давайте зробимо тепінг знову. Okay, now you can switch on the Zoom view to speaker's view, and then I can show you the tapping points in my body. Переключіть відео вашого зуму на спікера, і я буду показувати на собі ці точки. Okay, think of whatever bothers you, Подумайте про те, що вас турбує. but not that much, just less, just a little bit. Але зовсім трошки, не дуже. And then, not долони. І починаємо тепінг. Початок брової, start of the eyebrow. Outside rim of your eye. Під оком, below your eye. Під оком. Під носом, below your nose. Під носом. Над підборіддям, above your chin. На підборіддям. Під ключицею, below your collarbone. Під ключицями. Під рукою, below your arm. And yawning is good. Всі. Багато хто позіхає, це добре. Про розслаблення. Мізинець, small finger. Мізинчик. Безіменний палець, ring finger. Безіменний палець. Середній палець, long finger. Середній палець. Вказівний палець, index finger. Вказівний палець. Великий палець, thumb. Великий. І під ключицею again. І знову під Your ключицями. collarbones. Двічі глибоко вдихнути та видихнути. Take 2 deep breaths. Вдихаємо носом, видихаємо ротом, дуже глибоко. Yes, yawning is good. And if we tap one round, we always tap a second round. І як тільки зробили одне коло, до пари завжди робимо друге. So think of whatever bothers you. Подумайте про те, що вас Just турбує. less, just a little bit. Але не багато, зовсім трошки. And start again with nane doloni. І починаємо знову на ребрі долоні.
Початок правої, start of the eyebrow. Початок брової. Зовнішній кут ока, outside rim of your eye. Зовнішній куток. Під оком, below your eye. Під оком. Під носом, below your nose. Під носом. Над підборіддям, above your chin. Над підборіддям. Yawning is good, genau, schön abgehen. Pit ключицею, below your arm. Не соромтеся Below your позіхати. collarbones. Все чудово. Під ключицями. Під рукою. Під рукою. Під рукою або під обома руками. Можна так, так, а можна так. Yeah, мізинець, small finger. Мізинчик. Безіменний палець, ring finger. Безіменний палець. Середній палець, long finger. Середній. Вказівний палець, index finger. Вказівний палець. Великий палець, thumb. Великий палець. І під ключицею, І під ключицею. below your collarbones. Двічі глибоко вдихнути та видихнути. Take 2 deep breaths. Глибоко вдихаємо носом. Видихаємо ротом. Угу. Окей. Оксана Роуд. Як ти зараз? How are you now? Як ви зараз? Перевірте себе. Краще? Better? Or worse? Гірше? Або так само? The same? Краще, гірше або так само. Оксана пише, була здивована, дитина запитала 8 років, що таке ключиця. І таке буває. I was surprised the children at 8 years old asked what collarbone is. Позіхаю, йонін, дихаю глибше, more deep, can breath more deep, breathe more deep, класно, it's excellent. Щиро дякую, дійсно розслабляє, really relaxing. Вітаю, вітаю. And again in German. The last Again in for you. German, okay. I'm gonna. And this is the feeling of to get more distance to the issue. Відстороненість до випадка, до своєї проблеми, що турбує, почуває людина. Yes. Дякую, Оксана, за запитання. Так. Okay. So then, thanks for joining in. Дякую, що приєдналися. І keep on tapping. Продовжуйте простукування. And hope to see you next Thursday. Сподіваюсь побачити вас наступного четверга. Щочетверга. Тож, пам'ятайте, And кожного yes, четверга. буває, до побачення. І обіймаю. До зустрічі. Bye-bye. Бай-бай.